Hello students, welcome in our today's lecture. We have started the topic morphology of flowering plants, and in our previous lecture we have seen the stem part of the plant. In this lecture we have seen that there are various modifications of the stem. Underground modifications of the stems are there. For example, in potato, ginger, the solan stem you will find, and that solan stem is responsible for the storage of the food. As well as we have seen the modification of stem in the form of the thorn, which is mainly for the protection to that particular plant. Some stems get modified into the leaf-like structure that is called as phyllodes. It is seen in the example Apuntia, or which we also call as a cactus. Some stem shows modification in the form of tendrils. So we have seen that these tendrils or the thorn are the modification of the axillary buds. Okay. Now some modifications are remain from the stem part that we'll discuss now, and here we have given the examples of this modification. That is, here modification of the stem, the additional modification that you will observe in some of the examples of the plant like grass, strawberry. Second example we have to see in mint and jasmine, then pistia, ecornia, and the banana, pineapple and chrysanthemum. Okay, now how we have to remember this for MCQ point of view, that we will discuss now. So underground stem of the plants like the grass and strawberry. So what we have to study here, we have to also study that in the grass and the strawberry there are also the modification of the stem. Okay, so this grass and the strawberry, if you observe such a plant, then you will observe that it has a stem. That stem spread its lateral branches, or the lateral branches of the stem spread. त्याच्या ज्या ब्रँचेस असतात लॅटरल, त्या आजूबाजूला तुम्हाला पसरलेल्या पाहायला मिळतात. आणि जर एखादी ब्रँच त्या स्टेमची डाय झाली तर त्या ठिकाणी लगेच नवीन ब्रँच स्टेमची तुम्हाला तयार झालेली पाहायला मिळते. याचाच अर्थ नीस म्हणजे वेगवेगळी जागा, आजूबाजूचा परिसर, अशा परिसरामध्ये तुम्हाला स्टेमच्या लॅटरल ब्रँचेस पसरलेल्या पाहायला मिळतात स्ट्रॉबेरीमध्ये आणि ग्रासमध्ये. आणि त्या अनेक डिफरंट ब्रँचेस असल्यामुळे त्यातली एखादी ब्रँच जरी डाय झाली, डेड झाली, तर लगेच ते डेड पार्ट निघून जातो आणि त्या ठिकाणी नवीन ब्रँच आलेली पाहायला मिळते. फार कन्फ्यूज होण्याची गरज नाही आहे आपल्याला, कारण आपण NCERT पॉईंट डिस्कस करतोय. त्यामुळं तुम्हाला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की ग्रास आणि स्ट्रॉबेरीमध्ये सुद्धा तुम्हाला स्टेमचं मॉडिफिकेशन पाहायला मिळतं, मेनली फॉर व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशनचा अर्थ आपण बघितला होता, म्हणजेच नवीन प्लांट तयार करण्यासाठी. आणि म्हणून मी आता सांगितलं की एक जर ब्रँच डेड झाली स्ट्रॉबेरीमध्ये किंवा ग्रासमध्ये, तर त्या ठिकाणी नवीन ब्रँच आपल्याला आलेली पाहायला मिळते. सो दिस इज अबाउट द ग्रास अँड स्ट्रॉबेरी. सेकंड वन इज द मिंट अँड जास्मिन. मिंट ज्याला आपण पुदिना म्हणतो, आणि जास्मिन मोगरा फ्लावरिंग प्लांट आहे. तर या मिंट आणि जास्मिनमध्ये सुद्धा तुम्हाला काय पाहायला मिळतं, तर मेन आता फॉर एक्झाम्पल हे मी तुम्हाला बोर्डवर एक्सप्लेन करते. पहा मिंट अँड जास्मिनचं एक्झाम्पल इथं काय पाहायचं आहे पहा आपल्याला. सपोज दिस इज द स्टेम ऑफ दिस मिंट ऑर द जास्मिन. ओके, सो फॉर दिस there are the lateral branches develop on the stem of that mint or jasmine. These lateral branches sometimes grow upward. त्या काय होतात, काही काळ अपवर्ड ग्रो झालेल्या पाहायला मिळतात. देन दे हॅव द बड ॲट दिस पॉईंट. सो वी हॅव सीन दॅट वेन बड इज प्रेझेंट ॲट द अपेक्स ऑफ द प्लांट, देन वी कॉल इट ॲज अ टर्मिनल बड or the apical bud. So such a branch, lateral branch of the mint or jasmine, which has the apical or terminal bud, when it grows sometimes and then it touch the ground. नंतर तुम्हाला हीच ब्रँच काय झालेली पाहायला मिळते, ग्रो झाल्यानंतर ग्राउंडला टच झालेली पाहायला मिळते, ज्या ठिकाणी त्याचा
टिपला अपायकल बड आहे आणि ग्राउंडला टच झाल्यानंतर तुम्हाला काय पाहायला मिळतं पहा, ग्राउंडला टच झाल्यानंतर हे अपायकल जर्मिनेट होतं आणि याच्यापासून तुम्हाला परत नवीन शूट तयार झालेलं पाहायला मिळतं. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की इन मिंट अँड जास्मिन ऑल्सो देर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम अँड हाऊ इट ऑकर. This modification takes place while the lateral branch of the stem grows upward for some time, then it bends, touch the ground, and when it touch the ground, later on there will be development of the another part of the stem, which is the germination of this apical or the terminal bud. ठीक आहे. जेव्हा आपण MCQ याच्यावरचे रिवाइज करू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की खूप इझी MCQ आहेत. त्यामुळे थेरॉटिकल पार्ट लक्षात न ठेवता आपल्याला स्टेमच्या मॉडिफिकेशनमध्ये मिंट जास्मिन किंवा ग्रास स्ट्रॉबेरीसुद्धा मॉडिफिकेशन दाखवतं, इतकंच लक्षात ठेवायचं आहे. पिस्टिया इकॉर्निया, दीज आर दी ॲक्वॅटिक प्लांट. Pistia and Iconia, these are the aquatic plant. So when this plant is present in the water, they also produce some of the lateral branches. These lateral branches of the Pistia and Iconia are also having small internode, having the rosette like leaves and the top root. म्हणजे या पिस्टिया आणि इकॉर्नियामध्ये तुम्हाला छोटे इंटरनोड पाहायला मिळतात. इंटरनोड म्हणजे काय बघितलं होतं आपण, the distance between the two node is called as the internode. So internode आपल्याला लहान असलेला पाहायला मिळतो. रोजेट लीव्ज म्हणजे काय, जसं मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला कॅबेजचं एक्झाम्पल दिलं होतं. कॅबेजमध्ये किंवा सॉरी आपण लास्ट ह्याला लेक्चरला नाही, मी आता तुम्हाला पहिल्यांदा सांगते की कॅबेज, कोबी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. कोबीचे बघा अरेंजमेंट कशी असते कोबीच्या पानांची, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रोजेट लीव्ज. आणि ते लीव्ज आहेत ॲक्च्युली कोबीचे जे आपण ईट करतो व्हेजिटेबल म्हणून. तर अशा प्रकारे रोजेट लीव्ज आणि टफ रूट्स, तप्ट म्हणजे ग्रुप रूटचा असलेलं तुम्हाला एक लॅटरल ब्रँच पाहायला मिळते इकॉर्निया आणि पिस्टियामध्ये. आणि ही लॅटरल ब्रँच परत काय करते, नवीन प्लांट तयार करते. म्हणजेच आपल्याला सांगायचं आहे या ठिकाणी पिस्टिया आणि इकॉर्नियामध्ये स्टेमचं मॉडिफिकेशन कशासाठी झालेलं आहे, फॉर व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन ऑर व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, म्हणजे नवीन प्लांट तयार करण्यासाठी. इन द मिंट अँड जास्मिन व्हाय स्टेम गेट मॉडिफाईड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट. इन अनदर वर्ड वी कॉल इट ॲज अ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन. In the strawberry and the grass, why stem get modified for the vegetative propagation. So these are the modification of the stems mainly for production of the new plant that we call as a vegetative propagation. See here, the fourth example is given in NCERT under the title modification of the stem, and what is given in that we have to remember again 3 examples of it, that is the banana, pineapple and the chrysanthemum. These are the 3 examples which also has the lateral branch at the base of stem. म्हणजे याच्यामध्ये पण फोर्थ एक्झाम्पलमध्ये पण काय सांगायचं आहे, दिस इज द मेन स्टेम which has a lateral branches. These lateral branch, what happen in the last example, see here I am explaining this example in banana, pineapple and chrysanthemum. Chrysanthemum do not have the Marathi name, so you have to remember name like chrysanthemum. So this is the main stem of this banana or the pineapple. Okay, the lateral branches grows from the main stem. It grows horizontally below the soil for some time. So this is the underground portion of the soil, and later on this lateral branch of the main axis grows upward above the ground and develop the shoot part. Okay, so the last example is also the modification of stem, but this modification of the stem is for the vegetative reproduction. This modification of the stem is for vegetative reproduction. मग पहा मुलांना तुम्हाला कन्फ्यूज असं होतं की NCERTमध्ये आपल्याला प्रत्येकाची थेरी दिलेली आहे. अंडरग्राउंड स्टेम सांगलेलं आहे, स्ट्रॉबेरीचं ग्रासची थेरी सांगितलेलं आहे, मिंट जास्मिनची थेरी सांगितलेली आहे, पिस्टिया इकॉर्नियाची सेंटेन्स दिलेलं आहे त्याच्या अंडर, आणि बनाना पायनॅपल आणि क्रायसॅन्थेममचे सेंटेन्स दिलेलं आहे. पण तुम्हाला ती थेरी लक्षात ठेवायची नाही आहे. देयर इज नो नीड टू फोकस ऑन दॅट थेरी. यू हॅव टू ओनली रिमेंबर दॅट क्वेश्चन मे बी आस्क फॉर द नीट एक्झाम दॅट वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम इज फॉर व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन ऑर द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन. बघा मी नीट काय सांगते ते ऐका.
मी सांगते ते नीट ऐका की व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनसाठी नवीन प्लांट तयार करण्यासाठी स्टेममध्ये जे मॉडिफिकेशन होतात त्यांची एक्झाम्पल्स ही आहेत. कोणती? ग्रास, स्ट्रॉबेरी, मिंट, जास्मिन, पिस्ट्या, इकॉर्निया, बनाना, पायनॅपल आणि क्रायसॅन्थेमम. ओके, म्हणजे याआधी मॉडिफिकेशन कोणती पहिली होती आपण? थॉर्न, बोगनवेल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट अगेन द ब्राउजिंग ॲनिमल. आपुंशा कॅक्टसमध्ये लिप लाईक स्टेम इज डेव्हलप फॉर द फोटोसिंथेसिस. किंवा आपण बघितलं होतं टेंड्रिल फॉर क्लाइम्बिंग ऑन द वॉल. म्हणजे हे झाली मॉडिफिकेशन आणि त्याची पर्टिक्युलर फंक्शन. हिअर ऑल्सो यू हॅव टू रिमेंबर द एक्झाम्पल्स अँड देअर फंक्शन. नो नीड टू फोकस ऑन द थेरी. कारण जेव्हा आपण MCQ डिस्कस करू या टॉपिकचे तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला नेमकं यातलं काय लक्षात ठेवायचं. कारण बरीच मुलं व्हिडिओ ऐकल्यानंतर जेव्हा नोट्स वाचतील तेव्हा त्यांचं परत कन्फ्युजन होईल की नेमकं हे यातलं लक्षात काय ठेवायचं आहे. तर आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे ओनली दिस एक्झाम्पल्स अँड देअर फंक्शन. ठीक आहे. सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट. नंबर ऑफ टाईम आय टोल यू दॅट we have to remember these examples of the roots and stem by different tricks. आणि ह्या ज्या काही ट्रिक्स आहेत त्या तुम्हाला मी माझ्या नोट्स बरोबर PDF फॉर्ममध्ये सेंड करणार आहे. त्यामुळे त्या ट्रिक्स आपण इथे डिस्कस करणार नाही आहोत. त्या ट्रिक्स तुम्हाला नोट्समध्ये पाहायला मिळतील. ठीक आहे. यानंतर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट इज द लीफ. सो स्टुडंट्स, we'll go back. We have discussed root part, we have discussed stem part. In the root part we have also discussed the regions of the roots, definition of the root, characteristics of the root, definition of the stem, characteristics of the stem. So you have to read all this part very carefully because the question is asked mainly on the example, but for that theory is also important. So keep in mind the daily reading of this topic is very important. Then and then you will get the clear idea of this topic. Okay, so we'll discuss the next part of the morphology of flowering plant. कारण व्हिडिओमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की मी रूट एक्सप्लेन केलं, स्टेम एक्सप्लेन केलं, लगेच आता आपण लीपकडे वळतोय. आपल्याला असं वाटू शकतं की खूप सोपं आहे लीप, रूट, स्टेम, पण तसं नाही आहे. हे चॅलेंजिंग आहे, लक्षात ठेवायला अवघड आहे. त्यामुळे जेवढं सोपं वाटतं तेवढं त्याचं तुम्ही जास्त प्रॅक्टिस करणं तितकंच गरजेचं आहे. ठीक आहे. आता आपण नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करूया या मॉर्फॉलॉजीमधला, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज द लीप पार्ट ऑफ द flowering plant. So here we'll discuss now the leaf part. In this also we have to see the definition of the leaf, the diagram of the leaf, as well as we have to see its venation and the types of the leaves. Number of time there will be diagram asked for the theory point of view. It is very easy one. We have to remember different names of it. So first we'll see what is mean by leaf. Important thing is that this leaf is an important organ or vegetative organ for photosynthesis. So leaf is an important organ for photosynthesis. Vegetative means you know that leaf, root, stems are the vegetative part of the plant, while flower, fruits are the reproductive part of the plant. So here photosynthesis is the important mechanism which we find in the plant. That's why we call it as an autotrophic organism or autotrophic plant. And for this photosynthesis, the major organ of the plant is the leaf. No doubt in a stem or whatever the green part is present in the plant that carry out the photosynthesis, but majorly in the leaves photosynthesis carried out. So it is a major organ for the photosynthesis. Okay, so if we observe any plant, then what you will observe? You will observe that these leaves are the lateral flat structure develop generally at the node point. So number of time we have drawn the diagram of the leaf. So here if we see these are the structures of the leaf, then what you will observe here,
that will revise again. We have seen the definitions of the node and the internode. What is meant by node? We have seen that the stem part on which leaf develop, that part we label it as a node. Okay, and the distance between two successive node we label it as the internode. So the leaves develop on the node part of the stem. Leaf develop on the node part of the stem. This leaf is developed from the shoot apical meristem. It develops from shoot apical meristem. In the chapter Anatomy of Flowering Plant, we will discuss what is meant by apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem, but here only remember that shoot means the stem part and its branches. So on the apex of the stem, on the tip of the stem, there are some meristem that we call it as a shoot apical meristem, and these leaves on the stem develops from this shoot apical meristem. So important part for the NEET point of view, you have to remember that the leaves develop from the shoot apical meristem. So this is a very important part you have to remember about the leaves. Leaves develop at the node. It develops from the shoot apical meristem, and in the axil of the leaves there is one bird that we also studied, and the name of that bird is called as the axillary bird. In the axil of the leaves there is a bird, and the name of that bird is called as the axillary bird. Name of that bird is called as the axillary bird. Okay. So here this is some of the important information we have seen about the leaves. What we have seen, leaves is the lateral flat structure. It is developed on the node part of the stem. It develops from the shoot apical meristem. These leaves is the important vegetative organ for the photosynthesis. Okay. Now we will see in detail the structure of the leaf by drawing a diagram on the board. Then you will get idea about the parts of the leaves. Okay. So see here, if there is question asked to you for the theory point of view, draw a neat label diagram of the leaf, then you can draw any diagram of the leaf. म्हणजे जी डायग्राम मी इथं बोर्डवर काढते तसंच त्या लीफचं मार्जिन आलं पाहिजे असं काही नाही आहे. ठीक आहे. आता काय करायचं आहे बा आपल्याला, इथं मी डायग्राम दाखवताना तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल सी हियर, वी कॅन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम लाईक दिस. हां, म्हणजे तुम्ही याच्यामध्ये स्पायनी अरेंजमेंट दाखवू शकता या पद्धतीनं, किंवा कोणते टाइप्स तुम्ही लीफ दाखवू शकता. यू नो देर आर सम ऑफ दिस मार्जिन्स ऑफ लीव्स. ओके, हियर वी विल ड्रॉ सम पार्ट ऑफ द स्टेम. So what is this is the leaf part which is attached to the stem part. That portion is called as the leaf base. Keep in mind, leaf base, where the leaf get attached to the stem. No doubt it is a node part, but that particular part on the stem is called as a leaf base because leaf is attached to that base. Okay, here some pointed outgrowth will be observed, and that outgrowth is given as a name stipule. This is the petiole.
पेटिओल म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये आपण पानाचा देठ असं म्हणतो. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज द मार्जिन ऑफ लीव्ज. दिस पोर्शन इज कॉल्ड ॲज द लीफ लॅमिना. लीफ लॅमिना. ओके, and stipule, petiole, leaf base, there will be margin and the leaf lamina. डायग्रॅम खूप सोपे आहे पहा. डायग्रॅममध्ये तुम्हाला हे लिपचं मार्जिन तुम्ही राऊंड पण दाखवू शकता, स्पायनी पण दाखवू शकता. त्यामुळे त्याचं काय असं नाही की आपल्याला पुस्तकामध्ये नोटबुक टेक्स्टबुकमध्ये जे दिलेलं आहे तेच दाखवावं असं काही नाही आहे. तुम्ही तुमच्या ह्यानुसार डायग्राम काढू शकता. तर एक पॉईंट तुम्हाला मला महत्त्वाचा सांगायचा आहे हा सुद्धा, की अरेंजमेंट ऑफ द लीव्ज ऑन द प्लांट इज ऑलवेज इन अ ॲक्रोपेटल ऑर्डर. Arrangement of the leaves on the plant is in an acropetal order. What is mean by acropetal? Acropetal means the young or newly formed leaves are present on the apex of the stem and mature old leaves are present at the base of the stem. म्हणजे पहा, जे मॅच्युअर आहेत, वेल डेव्हलप लिव्ज आहेत ते तुम्हाला बेसला पाहायला मिळतात आणि जस्ट तयार झालेले नवीन जे लिव्स आहेत ते तुम्हाला अपेक्सला पाहायला मिळतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी ॲक्रोपेटल ऑर्डर. लक्षात येईल तुमच्या लिव्हची अरेंजमेंट स्टेमवर कशी असते, इन अ ॲक्रोपेटल ऑर्डर. यंग लिव्ज आर ॲट द अपेक्स वाईल द मॅच्युअर or old leaves are at the base. Okay, so this is about the leaves arrangement on the plant. So here we have sketched the diagram and you have to remember the three major parts of this diagram or the parts of the leaf. First one is called as the leaf base. Second one is the petiole. And third one is the leaf lamina, which is also called as leaf blade. Leaf lamina is also called as leaf blade. These three parts you can easily observe in this diagram. Leaf base. Leaf base means the petiole of the leaf get attached on the stem and that part is called as the leaf base. Okay. In some plants, there may be a outgrowth present at the leaf base and that outgrowth is called as a stipule. म्हणजे लीफ बेसच्या इथं असं पॉइंटेड थॉर्नसारखं आउटग्रोथ तुम्हाला काहींच्यामध्ये पाहायला मिळते अँड दॅट आउटग्रोथ इज कॉल्ड ॲज द स्टिप्यूल. त्या आउटग्रोथला काय म्हणायचं, इट इज कॉल्ड ॲज अ स्टिप्यूल. What is the function of stipule? Stipule काय करतं, it is spiny like structure. So when the leaves are in the small form, it protect that leaf. म्हणजे लीव जेव्हा अतिशय छोटं असतं, जस्ट बॉर्न लीव्ज पाहायला मिळतं, त्यावेळी ते स्टिप्यूल त्या लीव्जला प्रोटेक्शन देण्याचं काम करतं. स्टिप्यूल्स आर ग्रीन इन कलर, so they also involve in the photosynthesis, but where the location of the stipules are the lateral outgrowth present near the leaf base. So you have to remember that at the leaf base you will find the structure of the stipule. मी तर सेपरेट काही लिहित नाही, नोट्समध्ये तुम्हाला सगळं मिळणार आहे. त्यामुळे स्टिप्यूल तुम्हाला लीफच्या बेसला पाहायला मिळतं. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा पॉईंट आपल्याला काय सांगायचं आहे पहा, की काही प्लांटमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं की मोनोकॉट जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर मोनोकॉटमध्ये तुम्हाला एक पाहायला मिळतं की हे लीफ बेस सोलन पाहायला मिळतं. म्हणजे काय पाहायला मिळतं पहा, हे लीफ बेस जे आहे हे तुम्हाला असं फुगलेलं फुगीर पाहायला मिळतं, सोलन स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं लीफ बेस इन दी मोनोकॉट प्लांट. व्हाईल दिस लीफ बेस कवर पार्शली और फोली द स्टेम. सोलन लीफ बेस स्टेमला पार्शली किंवा पूर्णपणे कवर केलेलं पाहायला मिळतं. पण लेग्युमिनस प्लांटमध्ये, लेग्युमिनस प्लांट म्हणजे जसं आपण म्हणतो की राजमा, पावटा, वटाणा हे जे आहेत त्याच्या शेंगा येणारे जे प्लांट्स आहेत, पीज, बीन्स, हे जे प्लांट्स आहेत त्याला म्हणतात लेग्युमिनस प्लांट. सो इन द लेग्युमिनस प्लांट दिस
leaf base is called as Polyvias. What is the name? It is called as Polyvias. Okay, so you have to remember that for MCQ point of view, question may be asked that in the dot plant, polyvias structure is present is the modification of the leaf base. So leaf base in the leguminous plant is swollen, and that portion of the leaf base in the leguminous plant is called as polyvenous. So polyvenous is the structure of the leaf base. म्हणजे ते लीप बेस आहे ते असं फुगलेलं पाहायला मिळतं, सोलन पाहायला मिळतं लेग्युमिनस प्लांटमध्ये, त्याला म्हणायचं पॉलिव्हेनस. आणि मोनोकॉटमध्ये लीप बेस तुम्हाला पार्शली किंवा कम्प्लिटली स्टेमला कव्हर झालेलं पाहायला मिळतं, ते सुद्धा तुम्हाला सोलनमध्ये पाहायला मिळतं. पण इथं फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे, पॉलिव्हेनस इज द लीप बेस फाउंड इन द लेग्युमिनस प्लांट. ओके, सो हियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीप इज द लीप बेस. Now the second part is called as the petiole. So you can observe this petiole. मराठीमध्ये आपण पेटिओलला पानाचा देठ असं म्हणतो. So what is the function of this petiole? Petiole is green in color. This petiole hold this lamina part of the leaf. Lamina part जो leafचा आहे, जो whole portion आहे leafचा, that is called as the leaf lamina, or it is also called as the leaf blade. तो हा leaf lamina प्रॉपरली होल्ड करण्याचं काम कोण करते, पेटिओल करते. ड्यू टू विच दॅट लॅमिना गेट एक्सपोज टू सनलाईट, दॅट लॅमिना गेट एक्सपोज टू द एअर और विंड, आणि त्यामुळे विंडला प्रॉपर तो लॅमिना एक्सपोज होते, त्यामुळे एअर प्रॉपरली त्या सरफेसला लॅमिनाचे प्रोव्हाइड होते, लाईट प्रॉपरली प्रोव्हाइड होते विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, एअर इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, आणि त्यामुळे इझिली हे एअरला किंवा लाईटला लीफचा लॅमिना एक्सपोज करण्याचं काम, त्याचबरोबर होल्ड करण्याचं काम कोण करते, पेटिओल. सो पेटिओल इज द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द लीफ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द लीफ लॅमिना. दॅट्स वाय दिस लीफ लॅमिना गेट्स प्रॉपर एअर through the wind, proper light for the photosynthesis. And the last part is the leaf lamina, which is the major green expanded part of the leaf. Leaf lamina, which is also called as the leaf blade, is the major expanded part of the leaf. And here this leaf part, which we call as a leaf lamina, if we observe the structure, then you will find that there are the veins and small ventlets. So this is the structure of the leaf lamina, where you will find centrally the major vein, which is called as the midrib, and small lateral veins, which are called as the ventlets. So here you will find that major vein and the ventlets of the leaves, which gives the structural support to the लीफ लॅमिना. म्हणजे लीफला स्ट्रक्चरल सपोर्ट देण्याचं काम कोण करतं, हे वेन्स आणि त्या स्मॉल काय करतात, वेनलेट्स. ओके, त्याचबरोबर इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ द वॉटर, मिनरल्स. त्यामुळे जे लीफ सरफेसला वॉटर मिनरल्स कंडक्ट करण्याचं काम आहे, ते कंडक्शन करण्याचं कामसुद्धा हे वेन्स आणि वेनलेट्स करत असलेल्या पाहायला मिळतात. अँड दिस मेजर पार्ट ऑफ द लीफ लॅमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फोटोसिंथेसिस. ओके, सो हियर विल रिवाइज द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द लीफ स्ट्रक्चर, दॅट इज लीफ इज द इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर द photosynthesis. The structure of the leaf consists of three parts: leaf base, petiole, and the leaf lamina. Leaf base is that part of the leaf where it attaches to the stem. At the site of the leaf base, in some plant, not in all plants, there may be a pointed outgrowth. That outgrowth is called as the stipule. The function of stipule is protect the leaf in a bud form, or sometimes this stipule, as it is green in color, perform the function of photosynthesis. But the stipules are not present in the all type of leaf. In monocot plant, this leaf base is swollen and it cover partially or completely the stem part. म्हणजे स्टेमला थोड्या प्रमाणात किंवा पूर्णपणे कव्हर करतं हे कोण करतं, लीफ बेस मोनोकॉट प्लांटमध्ये. बट इन सम लेग्युमिनस प्लांट द लीफ बेस is particularly different in structure, and that leaf base is called as the polyvenous.
Then second part of the leaf is called as a petiole. Petiole is an elongated structure. This petiole is also green in color, and the function of the petiole is to hold the leaf blade or the leaf lamina to the air, as well as hold or expose the leaf lamina to the light. That's why the leaf lamina get light for photosynthesis, and from wind it get air for the respiration purposes. And the next or the last part of the leaf is called as leaf lamina. It is a major green part of the leaf which is made up of the veins and the ventlets. These veins and ventlets gives the structural rigidity or structural support to the leaf like our skeleton. This central major vein of the leaf is called as midrib or middle vein, and small veins are called as the ventlets or the lateral veins. And these veins and the ventlets are so important for the leaf because they conduct water and minerals towards the leaf. So students, the small part in this lecture we have seen that the structure of the leaf and also some of the modification of the stems, that is in the grass, strawberry, mint, jasmine, then Ecornia pistea, and in banana, pineapple and the chrysanthemum. Okay. So the next part of the leaf is the venation of the leaves and its type we will discuss in the next lecture. Thank you.